Hi everyone. Today we will learn sentence examples in Spanish for dating for beginners in real context. To start conversation, you can just say hola in Spanish. Hola means hi. And then you can say your name. Me llamo, mi nombre es, and mucho gusto. Nice to meet you. Hola, me llamo, mucho gusto. The other person can say to make the conversation, hola, mi nombre es, mucho gusto. Hi, my name is, nice to meet you. And we can keep the conversation going just asking which country she is from. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? The sentence means where are you from? And one of the possible answers, soy de, country name, for example, soy de Inglaterra. Then you can ask about her job. ¿A qué te dedicas? What do you do? ¿A qué te dedicas? And the possible answer can be, yo trabajo en, I work in, for example, yo trabajo en el hospital. Hospital means hospital. After that, you can ask if she has a boyfriend or not. ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? The possible answer, no, estoy soltera. No, I am single. No, estoy soltera. Next, one possible option can be to ask questions about going out. ¿Quieres salir conmigo? Do you want to go out with me? ¿Quieres salir conmigo? One of the answers, sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Yes, why not? Or if the answer is negative, the possible answer can be, lo siento, no tengo tiempo. Lo siento, no tengo tiempo. And another question for going out can be, ¿te gustaría ir? Would you like to go, for example, to dinner, a cenar, or to take a coffee, tomar un café, or to the park, al parque? ¿Te gustaría ir a cenar? ¿Te gustaría tomar un café? ¿Te gustaría ir al parque? The positive answer can be, sí me encantaría. Sí, me encantaría. Thanks for watching. Please subscribe my channel and follow me on Instagram.